are watching Eswatini TV. Sibuko Semaswati. And the position here, look at the nine. The ball of the customer. Yes, balance. So that means the knife is but now you flip with one. Get somebody to pick up the flag.
Order! Ladies and gentlemen, Her Majesty is of us. Indlovukazi ayibusela iParliamente. Nkosi. Ndlovukazi. Mhlekazi. Womgugu
我已经看了这些之前那个调配才调配。我们上班没啥干了，本来我放那不要。我们才没干没干了。因为才没开始开始工资吧。你才开始工资，我们他妈打平单没有。我生可能我要放了什么水？那龙巴我们不拿生那个头，龙巴那个是主角，那个什么那个意思？马卡乌斯的马卡乌斯是多少？
Unombi Sobek. No phakathi. Bayethe. Wena phakathi. Sinesikuqeka sakho sokudibela simele ngomama. Silungele hloko ngomama. Bayethe. Wena phakathi. Angizinto abamsozo umnyango omkhulu weSobek. Order! Ladies and gentlemen, His Majesty the King. Bayethe enophakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi
I have been commanded by their Majesties to request that Onge Emaswati rise to their feet in honor of all Emaswati that have lost their lives due to the COVID-19 pandemic. Ngithunywa ngawe makhosi, sangitshela onke eMaswati ukuthi akasukume lapha khona sime ngetinyawo sibinze umzuzwana lapho khona sikhumbula bonke eMaswati lahambile ngenxa yenasifo lesikhona i-COVID-19 bayithe wena waphakathi. Bayithe wena waphakathi. You may all be seated. Ghost, love guys. Bayithe. Your Majesty, may I humbly request to invite Reverend Sangweni, who will open with a word of prayer. Bayithe wena waphakathi. Ghost, love guys, hlegas. Bayethe wena waphakathi. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Bahlonishwa ngezigaba zenu zonke emini yasekuseni ngiyacela ukunibingelela egameni lika Jesu. Amen. Silo sikhulu kwami kuthandaza. Sicelo sami kuthi manje ngithandazele phezulu kwananka amazwi abhaliwe encwadini lengcwele noma ngebe sawafunda ngenxa yesikhathi. Kodwa lamazwi uNkulunkulu ukhuluma nensali leya isekuhluphekeni lekukhulu uyiqunga sibindi ukuthi ayichubeke uthi ayuthande bukhosi bayo ilithande nelivelayo ichubekele phambili. Lamagama abhaliwe kwenyama yesive seMaswati kuJeremiah sahluko 51 ivesi lika 50 uthi nine leseniphunyukile ngembeni hambani ningabe nisalibala. Khumbulani simakathe nisesekutse liJerusalem alingene etihlintweni tenu. Amanye amazwi afana nawo lawa Exodus sahluko 14 ivesi lika 15 lapha khona lithi lelizwi simakathe wakhuluma kuMose wathi ukhalelani kimi tshela ema-Israyeli achubekele embili asikhuleke. Baba wethu sezulwini yise wenkosi yethu Jesu Kristu wena ungumnikazi wezibusiso zonke zesive seMaswati sisondela phambi kwakho babe kuso lesimo uNkulunkulu wethu longcwele qiniso lithi baba imthandazo yenziwe kukhaliwe kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele kufunwa ubuso bakho ngesimo lesingene kuso kodwa intando yakho Nkosi kwaba ukuthi asingene ngaphansi kwalesimo njengensali babe sisondela phambi kwakho sikubonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi intando yakho iphelele baba wethu namandla onke siyazi ukuthi unemasu lamahle ngathi emasu babe kusiphilisa nekusakha kungesiwe kusibhubhisa. Thandazo wethu babe sikubhekisa uNkulunkulu wethu ongcwele kuwe thandazela babe eMaswati uNkulunkulu wethu othandekayo la uNkosi lasele asonge izandla lapha kuthe Nkosi nalo mkhuhlane ushange lulaka lolumazima labathandiwe yonkosi babo bephucwa nemhlaba wonke Nkosi sithi thumela induduzo yakho ephelele wesule baba izinyembezi ubophe uNkulunkulu wethu amanxeba enhlizweni phakathi kwabahambileyo babe kunebantu longeke uba replace ngemuntu loyedwa kodwa siyathandaza ngegama lika Jesu wena uNkulunkulu lokube kuhle kuwe kuthi kube khona insali kona lapho Nkosi yawusikhombela baba wethu ongcwele sisachubekela phambili njengesive thandazela sibuso sakho babe sibe kithi egameni lika Jesu. Emina sekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele na inceke yakho nasisebenzi sakho nangibabe lo wethenjwa nguwe baba wethu nemandla onke wamehlukanisela inkonzo yokuhola sive ngiyayithandazela baba ingwenyama yesive seMaswati
inkosi Mswati wesithathu baba wethu ongcwele sibusiso sakho Nkosi masibe phezu kwakhe uNkulunkulu wethu onamandla onke umvikele uNkulunkulu wethu umnike zonke izibusiso nemusa la udingako ngegama lika Jesu siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele qinisa Nkosi bukhosi esandleni sakhe qinise baba esihlalo sakhe sebukhosi ngegama lika Jesu umbuso Nkosi wonke ebuholini bakhe babe uqinise egameni lika Jesu akuthi babe laba izitha zakhe babe izitha zakho uNkulunkulu wethu ongcwele labaphikisana naye njengoba izwi lakho uNkulunkulu wethu libhaliwe kuthi akukho umbuso lozikhonela wonke umbuso umiswe nguNkulunkulu lophambana na uphambana lokumiswe nguNkulunkulu ekseni babe sikunika udumo kazimulo nebukhosi thandazela sive sonke seMaswati sinike babe umusa wekuthi sizihlele sizithobe ngaphansi kwebuholi bebukhosi silithande lizwe uNkulunkulu wethu ongcwele lwasabela kuhlala kulo yebo Jesu uthe uNkulunkulu wethu umuntu angeke abe nalutho ngaphandle nakaliphiwe livela kuNkulunkulu udumo nobukhosi namandla kube kuwe lo msebenzi babe wonke siunikele esandleni sakho awuthi inkosi mawenziwa emakhosi baba sawenza uNkulunkulu wethu ongcwele kuyivula le parliament babe kulesombe sesithathu parliament eli11 kube ngathi kwenziwe nguwe uNkulunkulu uqobo siyabonga Nkosi kudumisa mana njalo wena ophila kuze kube phakade wena ovele emaphakadeni ngaphandle kwakho akekho uNkulunkulu bukhosi bunge bakho inkazimulo nekwesatshwa kulifanele igama lakho ngaye uJesu Kristu inkosi yethu amen bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayithe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Your Majesty, the King Eningwenyama of the Kingdom of Eswatini, Your Majesty Ndlovukazi and the Queen Mother, Emma Kosigati, Banfa Benkosi, Bobabe Dikulu, Royal Councillors, my colleague, Mr. Speaker, the Deputy Prime Minister and Acting Prime Minister, Your Lordship, the Chief Justice, Honourable Cabinet Ministers, Honourable Members of both Houses of Parliament, Excellencies, Members of the Diplomatic Corps, Judges of the Supreme Court, Judges of the High Court, as well as Judges of the Industrial Court, the Learned Attorney General, Regional Administrator, Parliamentary Service Board, Clerk to Parliament and Parliamentary Service staff, Your Graces, the Bishops, distinguished guests, media houses, ladies and gentlemen. Ngwenyama Ndvuna, I'm greatly honored to have the privilege to welcome His Majesty the King on behalf not only of myself as Senate President, but also that of my colleague, Honorable Petros Mavimbela, the Speaker of the House of Assembly, as well as all honorable parliamentarians of this august Parliament on this significant and particularly novel occasion. Bayithe wena waphakathi Ndlovukazi Mhlekazi, our open hearts equally extend a warm welcome to the Mother of the Nation, Nkosi Ndlovukazi. Your Majesty, given the novelty of the times, many of our guests are following the opening of Parliament online. We welcome all online viewers. Ngwenyama Ndvuna, the opening of the third session of the 11th Parliament is against the backdrop of the global COVID-19 pandemic. It has indeed been a very difficult period for everyone in the past year. The world has been besieged by an uncanny thief that has brought untold misery and devastation to every nation and family. Regrettably, the Kingdom of Eswatini has not been spared by this scourge. We have all been and continue to be deeply traumatized in more ways than one by the unrelenting brutality of this pestilence. Be that as it may, as a Maswati, we stand firm, shoulder to shoulder, with great courage and determination that as a nation, we will emerge victorious against this difficult chapter in our lives. We do not neglect to humble ourselves before the Lord, who, through His merciful grace, has intervened and ensured that now those of their families in order to deliver much-needed health care and other pertinent support to your nation from this scourge. We are eternally grateful for their selfless service.
Ngwenyamandvuna, despite that the previous year has been like no other, we are extremely grateful that our unity and resilience as a nation sustained us so much such that we did not have to deviate, at least not significantly, from all that makes us unique among other nations. We are thankful for the successful completion of Imikosi Yelive. Given the protection experienced during this period, we give praise to the Almighty God for covering his hand upon the Kingdom of Eswatini. Hlangaleze, although as parliamentarians, we are wounded and deeply affected, we are by no means defeated. As per the royal command in the previous session, we remain cognizant of the task bestowed upon us by the people, and we continue to be committed to providing the necessary legislative framework to catalyze the attainment of our national 2022 vision. When we began the second session, no one could have imagined what was to come. The proverbial sneeze in one part of the world resulted in the whole world catching a cold. Needless to say, the effects of this cold were so pervasive and devastating that we were required to adapt to what has now been affectionately known as the new normal. Against this backdrop, Your Majesty, we were able to continue to pass legislation, including subordinate legislation, as well as ratification of international instruments. The unparalleled teamwork that developed between Parliament and Cabinet gave impetus to the accelerated delivery of all these things in record time. Despite this, we are happy to report and observe, Your Majesty, that Parliament did not lose sight of its principal mandate and function, which is to execute its oversight responsibility over the executive arm of government truthfully and fearlessly. The critical motions moved, the incisive questions posed, the numerous select ad hoc committees formed are testament to Parliament's robustness in living up to its mandate. At the regional level and international level, we are again delighted to report that we're able to continue with our commitments, albeit within constraints and dictates of the new normal. It is gratifying to report that with the assistance of some development partners, Parliament was able to conduct successful workshops to familiarize themselves with operation of virtual meetings. I'm also pleased to announce that as we speak, both chambers of Parliament assist with the task of ensuring that they learn on how to change the standing orders so that they adapt to the new normal while making sure we do not move from the critical traditions of Parliament. Fortuitously, Your Majesty, many of the new ways of working which we have now adopted are actually in line with Vision 2022, wherein is enshrined His Majesty the King's goal to adapt Eswatini to first world norms. The novelty associated with how this auspicious occasion has been organized is an acknowledgement of the transformative ways of working where geographic distance are no bar to productivity and instant delivery. We have also seen an increase in virtual communication and global connectivity. In my final remarks, Your Majesty, and in the context of the continuing challenges of COVID-19, I'd like to implore the nation to relentlessly adhere to all the laid down protocols and to keep safe at all times. Responsible behavior, not fear, is therefore encouraged. Njengelisiko lethu hlamadoda iParliament yakho wena wekunene ingithumile Dlaliselwa uthi ngethule sipho ngithule tinkomo letisihlanu letinzathu dengwenyama imbube emhlaba letimbili tayo indlovu yemhlaba. Kwenyamandvuna yeMaswati, it is now my singular honor and privilege to invite His Majesty to address this joint sitting of Parliament and thereby inaugurate the third session of the 11th Parliament. Ngekuthi thoba lokhulu lamadoda ngicela imbube yemhlaba ukuthi iphefumulele iParliament layo, iphefumulele live, iphefumulele umhlaba, isavula nasi isicephu sesithathu kuyo isession yelishumi nakune. Bayithe wena phakathi wena ungangesindaba.
Ndlovukazi emakhosikati bantu abengosi Ndvunankhulu emabandla kweluleka likhulu lijaji lelikhulu umcondzisi wetindlu yetimbunga nemcondzisi wasibaya sikhulu isekela landvunankhulu tindvuna tembuso labamele emave kuleli emalunga onke etimbunga nemalunga abayesikhulu timenywa letibalulekile labamele tigodzi laphakitsi nani nonke bekunene sindvusela kakhulu bekunene. Your Majesty, the Ndlovukazi, emakhosikati, Your Royal Highnesses, Acting Prime Minister, Councillors, Chiefs, the Chief Justice, the President and Speaker of the House of the Houses of Parliament, Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, members of both Houses of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, we greet you all here at Parliament. It is a great pleasure for me to be here today for the official opening of the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Bekunene kuyinjabulo lenkulu kimi kuthi ngibe khona namhla kulokuvulwa ngekwemthetho kwesigaba sesithathu seParliamente ye-11 yembuso weSwatini bekunene. We welcome all who are present here, as well as those who have joined us through the various social media platforms. It has become evident that this will now be our way of meeting one another since the advent of the coronavirus pandemic, which has negatively impacted the Kingdom of Eswatini and the entire world. Sithatha lesikhathi kwemukela bonke labakhona lapha kanye nalabo labayingcenye yalomsebenzi ngetindlela letehlukahlukene temithombo yetekuxhumana. Kusebaleni ukuthi lena sekutawuba ngiyona ndlela yethu yokuhlangana solo kubhedvukelo umkhuhlane weligciwane le-corona lobe nelitsindvo lolungeluhle kulombuso waseSwatini nasemhlabeni jikelele. The pandemic, which has brought about a new normal to our way of life, is worse than the world wars witnessed across the globe in the past. This underscores the gravity of the situation we are faced with. Lolu bhubhane bekunene lolu lethe indlela lensha yokwenta tintfo kuphileni kwethu. Lubi kwendlula timbi letiketa bona emhlabeni wonke etikhatsini tangasemuva. Lokhu ke kuveta kucace sisindvo nebumatima balesimo lesibhekene naso bekunene. In response to the pandemic, the Kingdom has had to put in place COVID-19 regulations and guidelines to protect her people. Kubhekana nalomkhuhlane live lishaye imithetho nemigomo yokuvikela bantu balo. The nation has been well educated on safety measures such as social distancing, steps to take when one is infected, how to practice good hygiene and washing hands and sanitizings. Bekunene sive sifundzisiwe kabanti ngetindlela tekuphepha letifake ekhatsi kugcina umkhatsi mchelelane tinyatselo ongatitsatsa uma sewuthelelekile kuhlala uhlobile ngekugeza tandla nekutifutsa ngemitsi lebulala igciwane kusanitizer phela. Emphasizing has also been made on the wearing of masks to ensure
that we are all protected, as well as encouraging our citizens to live healthy lifestyles. We thank God that Eswatini is now able to produce the surgical mask and other protective clothing. Kugcizelelwe kakhulu ngekugcoka tivalamlomo nempumulo timfonyo kude sende isiqiniseko sekuthi sonke siphephile kuphindze kwekhuthate kwekuthi sive sitiphathe ngendlela lephilile. Siyambonga uNkulunkulu kwekuthi live la kangwane seliyakhona kudakhela tivalamlomo nemakhala kanye netimbahla tekuphepha bekunene. The country also effected partial lockdowns to keep people at home, allowing movement only for essential workers. This proved to be very effective as it kept the spread of the virus. Live lipinzela beka imikalelo yekuhamba hamba kwebantfu nekusebenta eveni kude bantfu bahlale emakhaya kuvunyelwe kuhamba kwalabene imisebenzi lebuqhayi kuphela. Lokhu kubonakele kulisida kakhulu live ngoba kulinciphisile kubhebhetheleka kwalomkhuhlane. We wish to commend the spirit of cooperation displayed by the nation during the partial lockdowns, as this helped people protect themselves as well as others. Sithandza kubonga kulokubambisana lokubonakele esiveni ngaleti khasi tekuvaleleka kwesikhashana ngoba lokhu kusite bantfu ukuthi bativikele bona kanye nalabanye. Sadly, keeping people at home has also meant closing schools, and many of our children are now lagging behind in their lessons as only a few are attending classes. Ngalokubhlungu bekunene lokugcina bantfu emakhaya kuphoqene ukuthi kuvalwe tikolo. Lokhu kwente kwekuthi bantfwana labanengi basalele emuva etifundweni tabo njengoba ngulabambalwa nje labasemaklasini. A year has gone by and we are all keen to see all our children return to school. We need to ensure that this process is carried with due care and attention so as to realize a safe reopening environment that will not cause a rise in new infections. Bekunene umnyaka sowuphele gonqo sesifisa bonke bantwana babuyele esikolweni. Sidzinga kwenta isiqiniseko sekuthi lokho kwenteka ngebunono nangekunaka lokukhulukade njengoba nathi ukuthi lona ngumliba wethu loya embili kude tikolo tivuleke ngendlela lephephile lengeke ifukule lo mahazane kabusha bekunene. The loss of jobs and income at the lack of access to social services have also brought about tensions in some homes, and we have seen a rise in domestic violence cases. Lokulahlekelwa ngumsebenzi nemali yekuphilisa nekungakhoni kufinyelela kutenhlala kahle kusifakile sandla kulo kungevani emakhaya saphinde sabona kukhula kwamacala ekuhlukubetana ekhaya. It is certainly not easy when our lifestyles are frustrated by the lack of access to basic needs. But we strongly discourage taking out these problems on our family members and others. Ngempela bekunene akusilula uma indlela yethu yokuphila ikhungathekiswe kungakhoni ukuthola tidingo letisisekelo sempilo. Kodwa sikwekhutha ngelivi leliqinile kukhiphela ukukhathazeka kwakho
emalungeni emndeni wakho nalabanye. May we remind and caution the nation not to lose focus, but join hands in the fight against this outbreak. So we come out with ways and means of winning the battle. Asikhumbude siphindze sexwayise sive ukuthi singalahlekelwa kunaka lokungeko. Kepha sibambane ngetandla kuliwe nekubheduka kwalomkhuhlane. Kude sitawuphuma netindlela nemasu ekuyinqoba lempi. In the midst of it all, we wish to recognize and commend all the frontline health workers. They have been at the forefront of the country's fight against the pandemic. You are our heroes. Kuko konke lokhu lokuchubekako sithatha lesikhathi kuphakamisa sinqome donke tisebente tempilo solo tisembili kulembi nalomkhuhlane nine ningemaqhawe neligqapho lethu. Through your bravery, you've been able to enter the facilities full of COVID-19 patients to give them life. We all need to applaud this selfless dedication to your call of duty. Ngesibinzi lenibe naso ningene etindzaweni letigcwele tigulane letinalomahazane nangesabi natinika impilo. Sonke sidzinga kunishayela tandla sinidumise ngalokuthi nikela ngekutidzela kulomsebenzi lobita kangaka bekunene. Unfortunately, COVID-19 has managed to claim some casualties, as over 600 of our people, among whom were government officials and members of the general public, have lost their lives to the virus. Ngalokubhlungu COVID-19 ukhonile kusemuka imiphefumulo lengetulu kemakhulu lasithupha. Ekhatsi kibo kunemalunga awulumende nesive lesishile emhlabeni ngenxa yaleligciwane. We also recognize our healthcare workers whom contracted the disease while responding to their calling. Siphindze sithathe kunaka tisebente tempilo letitfole ligciwane tisabhishenekile ngelubito lwato. This is very sad, because we have lost valuable expertise that was providing essential support to those in need. May they are blessed for their commitment to the nation cause, which has helped many people recover and are back with their loved ones. Loku kudzabukisa kakhulu ngoba silahlekelwe bantfu labanemakhono lasetulu labasekela labo labanetidzingo kwangathi uNkulunkulu longadelanga lale anganibusisa ngalokutinikela kwenu kulomshikashika welive nisite liningi lebantfu kutsi belulame futhi sibabuyele emindenini yabo. To all the families who have lost their relatives, and to those who are going through the healing process while receiving medical attention, wherever they may be, we say, rest assured that our prayers are with you. Kuyo yonke imindeni lahlekelwe tihlobo tayo kanye nalabo labasendleleni yekwelulama basanakwa betempilo noma nguphi lapho balashelwa khona sininika siqiniseko sekuthi imithandazo yethu inani bekunene. From the day the virus was discovered in the country, government has gone all out to fight this pandemic. In the process, we discovered there were many areas that could be developed to provide services we lacked in the past. Kusukela ngelilanga
leli gciwane litholakala even letiko letempilo liphume umkhono nesiphanga kulwa nalolu bhubhane kusasetshenzwa sibe sesithola ukuthi dinengi tingoni tetempilo letingathuthukiswa kude tinikete lusito lebesingenalo ngaphambilini. We managed to develop a medical laboratory that has enabled us to produce COVID-19 test results locally, whereas we previously had to send our samples to neighboring countries. Sikhonile ukuthuthukisa indzawo yelicwaningo yekusebentela abo sosayensi betempilo leyende sakhona kutihlolela nekutikhipela imiphumela yeluhlolo lwalomkhuhlane khona lapha eveni kani ngaphambilini bekuhanjiswa emasampuli aye emaveni abomakhelwane. The outbreak has presented a need for the country to look into the development of a local center for disease control, CDC. This would aid early detection and viruses and future outbreaks, and can also assist in analyzing new vaccines prior to use by the nation. Lesifo lesi bekunene sesende kwabonakala sidzingeko sekwakhiwa kwendzawo yekuhlola nekubamba tifo event. Lokhu kungasita ekutheni sisheshe kubamba kubhedvwa kwetifo nekusheshe sati ngetifo letingahle tiqhamuke kanti ingabuye isisite ekuhloleni yonke imijovo ekuvikela ukuthi ilungile yini ngaphambi kwekuthi isetshenziswe esiveni bekunene. The country has also been equipped with an oxygen supply facility to avert a life-threatening shortage that was experienced for a while. These facilities have already demonstrated how they will strengthen our health system post-COVID-19 pandemic for other serious health cases. Live liphindze lahlonyiswa ngekuba nendzawo yekuniketa umoya lohoshwako phecelezi oxygen kwegwema kwesweleka lobese kunebungoti empilweni lokuke kwasivuvama itolo letakhiwo setivele titshengisile ukuthi titatiqinisa kanjani tinhlelo tethu kutempilo nakuletinye tidzingeko letibucayi noma sewengcile lo mahazane bekunene. It is encouraging to learn that the new facilities have recently been used to save the lives of few snake bite victims. Uyasikutsata nekwati kutsi letindzawo setibe lusito taphephisa timphilo talabatsite lebalunywe tinyoka. As we look forward to finding solutions to ending the pandemic, various countries have developed several vaccines. We congratulate them, and we are hopeful that this will be made available to the whole world, as coronavirus knows no boundaries. Sisabuka tindlela tekuqedza lomkhuhlane emave lamaningi asayakhile imijovo leyahlukahlukene. Siyabongela kakhulu futhi sinelithemba ukuthi leyo mijovo itawendiwa ukuthi itholakale emhlabeni wonke njengalokhu leligciwane lalomkhuhlane lide emaheke. We have already instructed the government to acquire these vaccines for our people as soon as possible. The processes of accessing them have been put in place. However, it may take a while as they are not easily available. Therefore,
we are still making concerted efforts to finding the right vaccine that will really deal with the particular problem. Sesivele simthumile bekunene uhulumende kuthi atholele bantu bethu lemijovo ngekuphuthuma. Tindlela tekuthola lemijovo setivele tikalile. Noko kungenteka kuthathe liqhi ngoba lokutholakala kwalemijovo yekuvikela kusombo bekunene. Ngakho ke live liphuma umkhankaso wekufuna umjovo lotawucondzana ngqo nalolu hlobo lwenkinga lesibhekene nayo bekunene. This is a critical time for countries to work together to curb this pandemic and support the rebuilding of our economies. It has been proven that no country can succeed alone, so the very strong participation of others, whether developed or underdeveloped, is very important. Bekunene lesi sikhathi lesibhayi lesiphoqelela emave kuthi asebende ngekubambana kude anqobe lomkhuhlane aphindze asekelane ekwakheni kabusha iminotho. Sekubonakele kwekuthi kude live lelingaphumelela lilodwa. Ngakho ke kubambisana ngekuthimisela kwemave ladlodlobele nalasengandlodlobali kumqoka. While we await the arrival of these vaccines, I wish to share that the ease treatment through the use of an antibacterial drug, which is very useful in the fight against the pandemic. Sisebheke ngalabovu kufika kwemijovo yekuvikela mahazana. Ngithanda kunhlephulela ukuthi ukhona umuthi onemandla kakhulu ekwelapheni lo mahazane lekuthiwa i-antibacterial drug. We discovered this medicine after I tested COVID-19 positive for a couple of days on the first week of January 2021. I am grateful to the President of the Republic of China, Taiwan, for sending through this medication to help treat me. Lo muthi bekunene sawuthola kube nami ngitholakale nginawo legciwane le-COVID-19. Lo wangithatha emalangana nje evikini lekuqala labhibhidvane kulomnyaka. Ngendlulisa ukuthi bongela kwami kumengameli welive leTaiwan ngekungithumelela lo muthi kungelapha. I do believe that my testing positive was to bring to light the discovery of this treatment. I did not announce it then, but when I intended to mention it, I discovered that I was now negative. Ngikholelwa ukuthi lokutholakala kwami nginalegciwane kwaba indlela yokuthi kwadeke ngalomuthi. Angimemetelanga ngaleso sikhathi lenzaba ngoba ngathi nangifuna kuyimemetela ngakhanza ukuthi sengite legciwane emtimbeni. We have instructed government to immediately procure this drug, as it has remarkable success by producing a recovery in a short space of time. Sesimthumile uhulumende ukuthi akathenge lo muthi ngokusheshsha ngoba imphumela yawo iyamangalisa uphila ngesikhashana nje. However, the protocol of the drug requires that you take it for 10 days, while the practice for COVID-19 says be on medication for 2 weeks. Kepha ke umthetho
lolandzelako kule drip lena ubita ukuthi uyithathe emalanga lalishumi kanti imithetho elandzelwa kumahazane yona ithi unatha imithi emaviki lamabili. I therefore remained in hospital after 10 days to satisfy the doctors that everything was okay. And we thank God they found that I had fully recovered. Ngakho-ke ngaqhubeka ngagcinwa esibhedlela ngetulu kwelamalanga lalishumi kunika abodokotela lithuba lekutenetisa ukuthi ngiphile ngempela. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nembala ngatholakala ukuthi ngiphilile. Emaswati must seek this drug as soon as one discover they are positive. These have been impressive reports of a high recovery rate among those who were treated with the drip at an early stage. Emaswati kumele ayithole le drip masinyane nje nakathi khanza ukuthi analesifo. Laba ke bayithola le drip abawuvala umlomo ikakhulu na usheshe wayithola uvele uthi bhongu. Regardless of the fact that there was a COVID-19 pandemic, we were able to celebrate. Ingwala and Emaswati came out in their numbers to attend this celebration. It is one event that we cannot miss. Nakuba bese kunalo hlasela kwalomkhuhlane wecorona sikhonile kugubha umkhosi wencwala futhi eMaswati aphuma ngetingani atawungenela lomgidvo. Incwala ingumkhosi longeke sesiupholote bekunene. We had it in mind not to make it one of the super spread events, but we thank God that the outcome demonstrated that it contributed more to the fight against the pandemic. Bekunene sasinako engqondweni kugatsa ukuthi singayendi ibe ngumkhosi wokufafata kwanza kwaleli gciwane. Kodwa siyambonga mvelincane ukuthi imiphumela ikhomba ukuthi yasida kakhulu ekulweni nalesifo. Those who attended had to go through screening and testing to ensure they were not carriers of the virus. In the process, a number of people who would not have known their status discovered sooner that they were infected with the virus and were immediately taken to health centers for treatment. Many have since recovered. Labo labeta kulomkhosi baphoqelelwa ukuthi benge ekuqilongweni baphindze bahlolwe kwenda siqiniseko ukuthi abakalethwa leli gciwane. Kusentiwa lokho liningi lebantfu lebebangatowati ngesimo sabo salomkhuhlane basheshe bathi ukuthi sebanaleli gciwane base baphuthunyiswa emtholampilo kuyokwelashwa. Liningi labo sebavele beluleme bekunene. Therefore, we can confidently say Ingwala contributed significantly to the fight against COVID-19. We are grateful that many people attended and we celebrated Ingwala very successful. Ngakho-ke nebekunene singalisho ligcwala umlomo kuthi Ingwala ilibambisile live ngalokubonakalako ekulweni nalo mahazana. Sibonga lokuthi bantu labaningi bawugubha lo mkhosi wencwala waba impumelelo lenkulu. COVID-19 has set us back on our developmental programs. We have a set agenda of reaching 2022 as a first
world country. Lo mahazane lona usibuyisele emuva etinhlelweni tethu tentuthuko. Sinoluhlelo lolumile lokufika eminyakeni 2022 sibalelwa kumave lathuthukile. The year 2020 presented us with numerous challenges from early in the year due to the COVID-19 pandemic and adhering to the economical stifling regulations that had to be put in place. Bekunene mnyaka wa 2020 wasifikela netinsaya letisabalele. Umnyaka nje usesuka ngenxa lomkhuhlane kwendlula lapho kwaba nemithetho lekumele ilandzelwe lefiyota umnotho lebe kumele vele ibe khona. We are now in 2021, and there are no clear signs as yet that we are going to make much progress without eliminating COVID-19. There are, however, positive signs that it is being brought under control. Bekunene nyalo sesiku 2021 futhi kude timbawu leticacako kwanyalo letikhomba ukuthi singake silokothe siye embili singakayinqobi le COVID-19. Ikhona ke noko imisebe lethembisako ukuthi ungathi seliya ngokunqobeka. Since we earmarked the year 2022 as the year to attain first world status, it is clear that we are not going to reach that target. We hope it will not take us too long to get back on track and attain it. Njengaloku sasiqokise umnyaka wa 2022 kuthi kube ngumnyaka wokufika esigabeni semave lathuthukile. Kusebaleni ukuthi singeke sikhone kufika kulomgomo. Siyethemba ukuthi angeke kuthathe liqhi kuthi tibuthe sibuyele lifezeke leliphupho lethu. It is not easy to even imagine which will be the rightful year to set as our new target, while we are in the process of fighting this outbreak, as we have no idea when it will actually end. Akusilula nekabanga ukuthi sekungaba ngumuphi umnyaka lofanele siubeke njengemnyaka wekufeza tifiso tethu. Kwatise ukuthi sisekulomshikashika wekulwa nalokubhedvuka kwalesifo lesingakwati nekuthi kuyawuphela nalikuphi la. Nevertheless, we have to chart a way forward. We are hopeful that this year will be one in which we can declare that this outbreak is over. Noma kunjalo bekunene kumele sidwebe indlela leya phambili. Siyethemba ukuthi lo mnyaka kutawuba ngulapho simemetela khona ukuthi lo mahazane sesungqobile bekunene. The impact of the pandemic on business has been severe. Many companies have closed, others have dropped in performance and lost profits, forcing them to retrench staff even before the workers could develop themselves to stand alone. Lomthelela walolubhubhane emabhizinisini ube madima kakhulu. Tingamane letiningi tivaliwe, letinye tehlisa imikhiqito, taze talahlekelwa inzuzo, taphoqelekeleka ukuthi tiphungule tisebenzi, lebe tisingakhoni nekuthuthukisa kufika esigabeni lapho tikadimela khona. Business startup also proved difficult with potential customers forced to stay at home. Therefore, much needs to be done to realize economic recovery
and it has to start with ensuring that we successfully conquer the pandemic and declare our efforts as a mission accomplished. I trust this will not be long from now. Kusungula emabhizinisi kubonakale kungilokumatima impela ngoba labo lebe bangaba bathengi baphoqelelwe ukuhlala emakhaya ngakho ke kuningi kabi lokufanele kwendiwe kude kuvuswe umnotho futhi kufanele kuqale ngokuthi kwendiwe isiqiniseko ukuthi sinqoba lolibhubhane kuqala lapho ke sesingamemetela ukuthi injongo yethu ifezekile ngiyethemba ukuthi lokhu kutaba kude namadudane. The government revenue loss and high expenditure as a result of the pandemic is beyond measure, as no one can project its lapse. Kulahlekelwa kahulumende timali letingenako nekusebenzisa seka kwetimali ngalokweqile lokubanga ngilomahazane kungetulu kwemandla ethu njengoba kungekho namuye lwati ukuthi lomkhuhlane lomkhulu utowenga nini. Recent economic projections reflect a contraction of the domestic economy. Nonetheless, there are indications of a rebound benefiting from a recovery in monetary output. Bekunene tingomba tesikhathe sendlulile titshengisa ukuthi umnotho walakhaya uyancipha noma kunjalo tikhona tingomba tekuthi sengabuyela esimeni kulomnyaka losetulu lesimo sitawubuyiswa yinzuzo yokukhuphuka kwemikhiqizo emnothweni wethu. As a country, we are already on a monetary consolidation course to try and contain the distress in the economy, and we committed to a fiscal adjustment plan to maintain macroeconomic sustainability, and a sizable plan will be implemented over the medium term. Silive bekunene sesivele sisendleleni yekutfola tindlela tekunciphisa letikweneti kuzama kubamba lesimo lesibi emnothweni futhi sitinikele ekutheni sakhe indlela yokulungisa ukuthi singavaleka kanjani lesikhebe setingungwini. Luhlelo lusabalele lutawulandzelwa lwendiwe esikhathini lesimadudane kuze sikhone ukugcina umnotho lokhonsako bekunene. This will take place in the next 3 years, targeting to reduce expenditure and improving revenue collection. Lokhu bekunene kutakwendeka eminyakeni lemithathu letako kuhlose kwehlisa imali esiyisebenzisako silive siphindze sente ngcono ekukolekeni timali telive. However, in the current year, we were fortunate to get financing from international organizations like the International Monetary Fund and the World Bank to fully finance the budget. Access to these funds have made a major positive impact in closing the monetary gap and reducing arrears. Ngakulokunye kulomnyaka losetulu sibe nenhlanhla yokuthola timali letiphuma etinhlanganweni temhlaba njengenhlangano yemhlaba yetetimali nelibhange lemhlaba kude sikhone kuhlangabetana nemaphakelo ahulumende lokutholakala kwaletimali kube nemithelela lemihle ekuvaleni tikhebesi tetimali lesinato naticatsaniswe netidingeko telive kanye nekwehlisa tikweneti singade ekusipholote ekutibhadaleni. Despite this difficult period, we are encouraged that the country's reserves
have remained stable. The expectation was that there would be a lot further down, but God has been on our side. Nalogu sisesikhatsini lesimatima sikuthathwa kwathi kwekuthi tingungu telive solo tisimeme bekunene besibheke ukuthi titawehla kakhulu kunaloku kodwa mbelincane ube ngakithi bekunene. This will also be a tough year, so we will have to be very cautious with our spending and be vigilant in our fight against corruption, particularly with the uncertainty over the lifespans of the pandemic. Bekunene lomnyaka utawuba ngilomatima ngakho sifanele ukuthi sicaphelisise ukuthi sitisebenzise kanjani timali telive siphindze sigadze bobhabuli ngato tonke tindlela silwe nokukhwabaniswa kwetimali ikakhulukazi ngoba sithe isiqiniseko sokuthi lwenzanini lolubhubhane lwemkhuhlane bekunene. Government should continue ensuring that the economy does not collapse, as we have witnessed in other countries around the world. Some have declared an inability to finance their budgets. Only a properly managed fiscus and carefully guided reserves will ensure Eswatini averts such a situation. Hulumende bekunene kumele aqhubeke ngekwenta isiqiniseko sokuthi umnotho awuhlabi phasi ngeliphondo njengoba sibonile kulamanye emave emhlaba lamanye akubeka ngembaba ukuthi awasakhona ukuphakulula emaphakelo awo bekunene kunye lokutasita uqikelela kusetshenziswa kwetimali nekuphatheka kahle kwetingungu lokutawuqinisekisa ukuthi laseSwatini alititholi likulesimo leso. We should bear in mind that not many economies are growing due to the negative impact of this pandemic. This will make it difficult for them to be extremely generous to others. Bekunene kufanele kube setingqondweni tethu ukuthi iminotho yemave lamanengi ayikhuli ngenxa yemithelela lemibi yamahazana lokhu kutawenda kube lukhuni ukuthi alekelele lamanye emave njengalokujwayelekile bekunene. We need to be proficient by achieving more with less in the use of government resources in order to attain macroeconomic stability, accelerate economic growth, create jobs, raise incomes, provide for the welfare of those less privileged, and reduce poverty. Bekunene setsinga kusebenta ngebungcweti lobukhulu ekutheni sithi sinemandlana lencane kepha sizuze inzuzo lenkulu kakhulu ngayo kude umnotho welive lethu usimame sishishimete kukhula kwemnotho kuvulwe emathuba emsebenzi eveni kukhuliswe timali letingenako kuniketa inhlalakahle kulabo labeswele nekwehlisa lizinga lobusweti eveni bekunene. Let us increase our efforts to curb corruption and take punitive measures against those who will not work with us in maintaining healthy reserves. Bekunene asikwikeni sikhulise imetamo yethu yekulwa nengohlakalo eveni sithathe tinyathelo letimatima naletiqashwa kunciphisa umoya kulabo labatawuphambana nemetamo yethu yekuba netingungu telive letisimeme. As we set out on our recovery path, sharp focus
has to be directed at promoting investment opportunities to attract investors despite the restrictive COVID-19 regulations. Bekunene njengoba singene lohambo lokubuyisa investment sifanele kubuka ngeliso lelikhaliphile ekuthuthukiseni emathuba ekuhlanyelwa kwetimali kude sitawukhanga abatshali timali nanoma kunanasi sisimamnyango semthetho leqinile yamahazani lefanele noko kulandzelwa. The country will thus continue to prioritize and support efforts towards infrastructure development in the medium term, with focus being on projects with higher multiplier effects for resilient economic recovery. Live bekunene litawuqhubeka libeke embili liphindze lisekele imetamo yokuthuthukisa kwakhiwa kwetakhiwo nemisebenzi emikhulu sibe sibuke ngalokukhetsekile imisebenzi emikhulu lenembuyiselo lephinziwe neligalelo elikhulu ekuvuseni isimo semnotho welive. Among these is the development of a 300 megawatt coal-fired thermal power plant at Lupugu. The nation will be pleased to hear that it is technical and economical viable. Kule misebenzi letako kunesiteshi lesikhulu sekuphehla gezi 300 megawatt station elibhuku. Ngiyethemba sibe sitawuthokotela kuva ukuthi lesiteshi sitaba nemithele emihle emnothweni kanti nebunjinela baso busezingeni lelifanele bekunene. Government shall ensure the completion of the feasibility study and that funds are secured for the development of the facility this financial year. Hulumende utawenda siqiniseko sekuthi luqanile letekusebenza kwalesiteshi netimali tekuqala umsebenzi tiyatholakala kulomnyaka wetimali losetulu. Other studies for all infrastructural projects, including a referral hospital, are near completion and shall continue at the required pace. We will also look to constructing new factory shells to enhance local and foreign direct investor attraction. Luqaningo lweminye imisebenzi lemikhulu lolufaka ekhathi sibhedlela lesikhulu lapho kuthunyelelwa khona labo betifo letikhethekile setiya ngasemaphethelweni bekunene futhi tawuqhubeka ngesivinini lesibhekekile sitawuphinde sibuke kwakhiwa kwamahulumba ekusebentela kude sekhange batshali timali bakuleli nebekwahamba. It is evident that COVID-19 has given us all enough time while at home to come up with innovative ways to strategize on how best we can support one another in making things better for our kingdom. Usobala ukuthi mahazane usinike isikhathi lesanele emakhaya kuthi siqhekete tikopho kude kuvumbuke tiyalu temicondvo lekhaliphile nalehlukahlukene ekutheni singasekelana kanjani ekwenteni tintfo tibe ngcono kulelive. In the process of not being able to attend many activities, I, alongside Eswatini, have also been doing a lot of research for ideas for our economic recovery plan. Ngekuthi bekunene asikakhoni kungenela imisebenzi nemikhosi eminingi. Mina nesive seMaswati besingahlali ekhaya mahala.
kepha besenda licwaningo lolunengi ngetindlela tekufukula umnotho walelive. Let us put this to action for the benefit of all, particularly our youth. Asithatheni sihlanganise yonke lemicondvo siyisebenzisele inzuzo yawo onke eMaswati ikakhulu insha yethu. We want to thank companies, individuals, organizations, countries, and development partners that have been very supportive during this most difficult time. Bekunene sithandza kubonga tingapane nabo somabhizinisi labatimele sive tinhlangano netinini lesibambisane nato kuthuthukiseni live nemave lalule sandla ekusisekeleni kulesikhathi lesimatima kangaka. We have received technical experts to set up our facilities, personal protective equipments, medical equipment, medicines, and health experts to assist us with our efforts. Semukele eveni tingweti letende takhiwo tethu letahlukahlukene tasebenta ngendlela. Timpahla tekutivikela, imishina yabodokotela, imithi, bochwephesha kutemphilo. Konke lokhu bekunene bokutosibambisa kulomshikashika lesibhekene nawo. The business community, corporates, and the individuals locally and from out of our borders have also contributed significant amounts of money to the country, which has enabled us to cope to this day. Luhlangothi lwetemabhizinisi bekunene tingapane letitimele nabosonvonzima bakuleli nangaphandle kwakuleli nabo babambe ichaza lelibonakalako ngekunikela timali letiphathekako eveni lekusende sakhona kuma kuze kube unyalo. There are many other organizations which are too many to mention here that also made valuable contributions towards our resource mobilization and to whom we are very grateful. Kunaletinye tinhlangano letinyendi lesingete sesicede kutibala la letende iminikelo lenonile kulo libandla liqolekela timali lesite kakhulu emetameni yethu yekubuyisa tindlu esimeni sitibulala emabhodlela kito sithi kwanze lapho tithethe khona bekunene. This support has benefited our people in the communities with food and household needs. We do believe many eMaswati can say they were not neglected during the pandemic, and we will continue to care for them even now. Lolsito bekunene lende bantfu emiphakathini yethu bazuza ngekudla netidzingo tasemakhaya. Siyethemba ukuthi eMaswati lamanyendi angasho ukuthi akakabukelelwa kulesikhathi salenhlupheko futhi satawuqhubeka sibanakekele namanje. The spirit which has been developed by COVID-19 is one of sharing and supporting one another, which is encouraging and very necessary in such times. Umoya lomuhle lokhuthathanako bekunene lesufundise kulo mahazana wekuhlephulelana nekwesekelana kulomunye nalomunye lekuyibo ledzingeke kakhulu etikhatsini letinjengaleti bekunene. We do hope that post-COVID-19, this spirit will continue because this is the way we will overcome any challenge coming our way. Sinelithemba bekunene lokuthi nasele ndlule igciwane lamahazane sitawuqhubeka nalomoya lomuhle ngoba lena ngiyona ndlela
lesitawunqoba ngayo tingqinamba netinsayeya Many lessons on things to tackle for our struggling economy. lokubukana ngqo nalolubhubhane lomkhuhlane kusiniketa ifundvo letinyenti etintveni lekubheke ukuthi sitisebente kulomnotho wetfu loqhutako. It is pleasing to note that we are not on a path to mainstream climate action by enhancing early warning systems and reducing emissions. Kuyasijabulisa kubona ukuthi sisendleleni lengiyo yekukhona kubhekana naletinsayeya tekuguquguquka kwesimo selitulu ngekuthi kube netindlela letisheshe texwayise tiphindze tehlise lizinga letintfo letingcolisa umoya. The nation will recall that in the last few weeks we experienced one of the heaviest floods ever seen in recent times. They caused a lot of damage to businesses, properties, human beings, and the environment in general. Sive bekunene sitawukhumbula ukuthi emavikini lambalwa endlulile besikhungethwe tikhukhula letimatima lesingakaze satibona idolo tende umonakala lomkhulu emabhizinisini embahleni kubantu tanimata nemvelo bekunene. Some people were left homeless, and these are some of the negative effects of climate change. Government shall prioritize the drawing up of a national adaptation plan to highlight research and nature-based solutions for this challenge. Labanye bantu basele baleni bangenalphahla. Loku kungilokunye lokuyimithelela lemibi lelethwa kuguquguquka kwesimo selitulu. Hulumende utawuqhubeka embili hulumende utawubeka embili kwakhiwa kwelihlelo lolusebenzisekako kukhona kumelana naletimo nelucwaningo lotawuletha tinsombululo letiveta kuqondza kuhlalisana nemvelo bekunene. We need to invest meaningful in our disaster preparedness and response in order to protect people and assets, thereby achieving the sustainable development goals. Sidzinga kuhlanyela timali ngalokuhlosile ekutilungiseleleni nekuphendvulela nakunenhlekelele eveni kuze kuvikeleke bantfu nembahla ngekwenta njalo kutawuphumelela tinhlelo tentfutfuko lekhonsako SDGs. Agriculture and food security is the critical path that the country has to navigate successfully in order to eliminate hunger and achieve sustainable and inclusive economic growth. Tekulima nesiqiniseko semkhiqito wekudla lokwanele kungumgubudla lobalulekile livele kufanele ulandzele ngempumelelo kuze kuthi kutewuqedwa indlala kuphindze kuzuzwe kukhula kwemnotho lokusimeme nalokungabandlululi bekunene. Government is the necessity for food security. Government is also considering the implementation of key programs that will spearhead the attainment of both household and national food security. Hulumende ubuketa kuqalwa kwetinhlelo letibalulekile letawuphendla indlela yokuthi likhaya nelikhaya kanye nelive kube nokudla lokwenele bekunene. The necessity for food security and self-sufficiency became evident during the pandemic. The existing supplies were unable to meet the needs of our people.
lesidingeko sekudla lokwanele eveni sibonakele ngalokusobala kulomkhuhlane lohlasele lapho khona lebe sinako eveni akukhonanga kwenela sive. We are pleased that government continues to foster the development and promotion of small and medium enterprises in the country. Bekunene kuyasithokozisa ukuthi uhulumende uyaqhubeka njalo akhuthata kuthuthuka nokuphumelela kwabosomabhizinisi labancane nalabasakhula eveni. Some achievements in this sector include the Manzini Trade Hub, Informal Traders Revolving Fund, leather products, and participation in international forums, to mention but a few. Bekunene uma bengabala lokumbalwa lokuzuziwe kufaka ekhathi ingaba yabomakethe ekuthengiselana kamanzini sikhwama sekobolokisa abomake basetimakethe imikhiqido yesikhumba kanye nokuhlanganyela nebakhiqidi bemhlaba. The recent launch of a 45 million Emalangeni SME revolving fund will handsomely assist to revive their businesses from the negative effects of the pandemic. Lesikhwama lesandza kwethula setigidi letingamashumi lamane nesihlanu temalangeni sekuthuthukisa bosomabhizinisi labasaqathuta sitawuhamba umgamu lomudze ekusitela bosomabhizinisi bavusetele emabhizinisi abo latsindzekile kule mithelela lemibi levetwe ngumahazane. The year 2020 was a very special one for the country, for the milestone was attained in the fight against HIV/AIDS. Eswatini became one of the first nations in the world to reach and surpass the set global targets of 95, 95, 95. Bekunene umnyaka wa 2020 waba ngilokhetsekile eveni ngeligalelo esalithola ekulweni ligciwane lembulalave live laseSwatini laba leqala emhlabeni jikelele kufinyelela liphindze lenge imigomo lemise ngumhlabuhlangene ya 95 95 95. This means that the number of people living with HIV in the country know their status, are on life-saving treatment, ARVs, and are virally suppressed. Loku kusho ukuthi bantfu labaphila nalobhubhane lwesifo lombulalave labangetulu labalishumi nemfica nesihlanu ekulwini bayasati isimo sabo sengati sebathatha emaphilisi ukutsintsibalisa leligciwane futhi sekubonakele ukuthi leligciwane liyatsitsibala. This is a highly impressive accomplishment, as it is 10 years ahead of the global community whose target is 2030. We embrace the call of AIDS indzaba yethu sonke. Lona bekunene ngumphumela lodumisekako njengoba nje live selisembili ngeminyaka lelishumi kulele beko ngumhlaba longumnyaka wa 2030 kusobala ukuthi emaswati asemukela ngetandla totimbili lesiqubulo lesithi iAIDS yindzaba yethu sonke bekunene. The country has taken initiative to set systems in place to fight the challenges of HIV/AIDS. We would like to thank our development partners who have stood with us to achieve this. Let everyone continue to take HIV as our national responsibility to make sure we do not
reverse the gains that we have attained. Bekunene live selivele letimisile tindlela tekula letisayeya tembulalave. Sitawutsandza kubonga tinini telive letime natsi etikhatsini letimatima kute sinqobe lombulalave. Kwangathi wonke umuntu bekangaqhubeka athathe lolibhubhane njengemthwalo wakhe kuze sitoba nesiqinisekiso sekuthi asihlehleli emuva kuqimeke lenzuzo lesesiyinambithile bekunene. Maswati, it is obvious that the pandemic is not yet over. We all wish it was. Maswati kusebaleni ukuthi mahazana akakendluli. Sonke besifisa kanganani kwangathi ngabe sewendlulile bekunene. Let us heed the advice of government and health officials on how best to curb the spread of COVID-19 so as to protect ourselves as well as others. Bekunene asithathe teluleko tahulumende netisebenzi tetempilo bekuthi ngutiphi tindlela letingcono tekugwema kwanza kwamahazana kute sitiphephise kunye nalabanye bekunene. Therefore, people must stay and work from home to avoid unnecessary traveling. Only leave home if it is very important and your life cannot do without it. Ngako ke bantfu abahlale basebentele emakhaya bekunene. Sigweme kuhamba longenasizathu lesicinile. Phuma ekhaya kuphela uma ngabe lokuhambelako kumqoka kakhulu nempilo yakho ingeke ikhone ukuqhubeka ngaphandle kwako. As we do so, let us remember that the virus still lacks for an opportunity to return for a third or even fourth wave. We should not allow it. Sisenda njalo bekunene asingakhohlwa kwekuthi leligciwane leli liyatibhaqisa liyasikhokobela lifuna kubuya ngeligagasi lesithathu noma lesine. Akukameli silivumele singemaswati lento lelitsandzako. Today we are here in Parliament to officially open this session to allow for the enactment of essential legislation that will support the social and economic development of the country. Bekunene namuhla sihlangene lapha kutawuvula iParliamente ngekwemthetho letawusita ekushayeni kwemithetho lemqoka letawusekela kuthuthuka kwetenhlalakahle nemnotho eveni. We take this opportunity to wish our Parliament success in bringing together all measures necessary to help this country move forward and develop in leaps and bounds. This will ensure that the future generations find a country that they can be proud to call home. Sithatha lethuba bekunene kufisela iParliamente yethu inqubekela phambili lenhle isagqogqela ndzawonye tonke tintfo tekusebenta letawusita live ukuthi libe nenqubekela phambili liphindze lithuthuke ngalokuphindzaphindziwe. Lokhu kutawenda kwesiqiniseko sokuthi titukulwane letitako titawuthola live letingatiqhenya kulipita kuti kusekhaya. Nina bekunene, the coronavirus pandemic and its effects has been a long and painful journey. It is time to heal our nation, rebuild our economy, and bring stability to all our systems that have been disturbed during this time.
The task that lies ahead may seem daunting, but it is not insurmountable. Nine bekunene mahazaneni imithelela yakhe lemibi ube luhambo loluthe nalolubuhlungu nalolugcwele lusizi sekusikhathi sekuphilisa sive sethu setame kwakha kabusha umnotho wethu silethe nokusimama kuto tonke tingoni letiphazamisekile kulesikhathi lo msebenzi losembi kwethu ungabukeka umadima kodwa nasibebe emaswati ayamcanga lokhu sitakhona bekunene. We have new dreams to launch and new plans to build as the year 2022 is upon us. We have a vision to extend into the next decade. Most importantly, we have each other as well as our friends and partners to count on for support as we chart a new path forward. Bekunene sinemaphupho lamasha lekufanele siwafeze netindlela letinsha tekwakha tinhlelo njengoba nje umnyaka wa 2022 sosemnyango sinembono lokufanele ukuthi siuqhube kule minyaka leshumi letako lokubaluleke kokwenza ukuthi sibe khonela lomunye nalomunye siphindze sinenhlanhla yebangani netihlobo telive lesithembile kusitsekeleni sisathumbelethela siyaphambili. Bekunene sithatha lithuba lekubonga netethulo lenitethulile sithi siyabonga uNkulunkulu anibusise bekunene. I take this opportunity as well to thank you for all the gifts that has been given to us. May Almighty God bless and prosper you. It is now my singular honor to declare the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini officially open. Kumemetelwa kuvulwa ngolwesemthethweni kwesigaba sesithathu seParliamente elishumi nakunye embuso yelive laseSwatini bekunene. Siyabonga uNkulunkulu asibuse sonke bekunene. I thank you. May Almighty God bless us all. Ayethe na phakathi.
bayithi benwaphakathi imbube yemhlaba ethi angiphakamise kuthi inkosi yelihlanga iphekile sitawukhuta lwandle kanye kanye sithi bayithi benwaphakathi benongangezindaba ndawucela sonke sive sichubeke sime. Can we all be upstanding as His Majesty exits the chamber? I will request that we all remain standing as Her Majesty is still in the chamber. Bayithi benwaphakathi. Una
Honey. Yes,
Ninebe Nkosilenhle yebo ligama lami ngingipholile wakamaziya solo sikhona lapha eParliament eMaswati amahle njengoba namhlabe kungilo lilanga lokuthi imbubu yemhlaba ivule yona iParliament lokusigaba sesithathu iParliament yelishumi nakunye ninebakangwane kanti ke Maswati amahle njengoba kuwenteka nje khona lapha eParliament nyalo nje baphuma yona idlovu yemhlaba engemuva ukuthi kuphume sona silo semhlaba kanti ke ninebakangwane njengoba iParliament beyivula khona lapha namhlabe kusigaba sesithathu iParliament yelishumi nakunye sita ukhumbula nebangwana ukuthi iParliament nje ivula ngaphansi kwanati itimo letikhona tawo umkhuhlane we-COVID-19 nineke bangwane nje sisekhona lapha eParliament kwente kwesiqiniseko ukuthi yonke imigomo lebekiwe ngaphansi kwawo umkhuhlane noma kuvikela ukuthi lo mkhuhlane ubhebhedeleke ilandzelwe ninebangwane njengoba kusukela ekseni betempilo bente siqiniseko sokuthi bayakanekisa njengoba bafike lokho angetingwedi kuhlola bonke labangena khona lapha ngakhathi noma ngilabatosebenta noma ngilabangena ngakhathi endlini ninebangwane nitawukhumbula nje ukuthi vele bekuvele kuqinisekisiwe ukuthi sivele sita lapha kulona msebenzi sitawuhlolwa kuze ukuthi nomkhuhlane unganawubhebhedeleka nine bakangwane kanti ke nine Maswati amahle ke lobe kumcoka kakhulu ngisosona ngiyo yona inkulumo yembobo yemhlaba lekhulumile khona lapha ekhathi endlini ninabangwana lebe kusho kona ukuthi emalunga eParliament sekufuna ukuthi vele asala aqala akhula tuka umsebenzi nebangwana njengoba imbobe igcizelele ukuthi noma simo sinjena kodwa umnotho welive kumele uchubeke wembili inhlelo delive letihleliwe noma letibekiwe kumele ukuthi kube ngileto letichubekako ngaphansi kwatotona timo ninebangwana njengoba imbobe yemhlaba itibekile timo ukuthi ibekile ebaleni esiveni ukuthi live litawuhamba lifike lapha litawuhamba lapha nalapha kuze ukuthi lona mkhuhlane uncobeke nine bakangwane njengoba nje lokunye nje lengingakuveta ngiyoyindzaba ukuthi imbobo yemhlaba ivakala sekukhasadeka ukuthi tikolo solokuthi ivaliwe ngenxa yawo umkhuhlane kodwa ithite umlende utakwenda konke lokusemandleni kubuketa ukuthi ngebuciko lobusetulu kakhulu lobukhaliphile ukuthi tikolo noma tivula abantwana bangakutheleleki lona mkhuhlane neke bangwane njengoba sikhona lapha eParliament eMaswati amahle siya emalunga eParliament leba khona tinombolo betinqishisiwe bekamancane impela njengoba nesive naso lebesifisile kuta asikakhona ukuta ngenxa yawo umkhuhlane Maswati amahle njengoba kwakuvele kubekiwe ukuthi ke vele tinombolo kutomela tibe tincane kakhulu njengoba lona mkhuhlane ungahle ubhebhedeleke uma tinombolo titinengi kakhulu ninebangwane njengoba ngihamba naye Sandile Makhanya Maswati amahle naye la kanekise ngakulenye indzawo khona lapha eParliament naye sesive ukuthi engabe mhlawumbe ngakuye kuhambe njani noma ama proceedings akuvula kweParliament abengula hambe njani nine bakangwane kanti ke mine pholile maziya ngithi ke awu kubukela lokuhle inhlene dilandzelako Sandila sesive ngako ukuthi khamba njani
Sibonge pholile nine bakalazithi umsebenzi uvele sowugoqotiwe ufike khona emaphethelweni kanti kube impumelelo lenkulu abanjwa noma waqhutshwa ngaphasi kwayo yonke imigomo yelive neyemhlaba yokugwema kwanza kwawo lomkhuhlane iCovid-19 unyenti lebe singakuveta lokube ingqayizi vele elangeni lalomhla nini bekunene kusukela ekseni singena la kwendiwe isiqiniseko ukuthi betempilo baganekisa khona egedeni yeParliament kunasiqiniseko sokuthi wonke lo ungena la uyahlolwa ukuthi udeni lomkhuhlane sabese-ke sevele sezingena lapha ngekhasi nakhona-ke sikhanzile lokuthi cha nembala lokhu basolo bakhuluma nema-presiding officers kusendiwe amalungiselelo awo lo msebenzi welive yinto lesiyikhanze ithi khona vele ngekhathi yeParliament malangeni lamahle House of Assembly lapho umsebenzi uqhubeke khona tinombolo tema-legislators noma tishamthetho linani belijutshwe ngendlela lesimanga kanti-ke lokunye lesikubonile kube ngokokuthi uthi ngesikhathi emakhosi sikavele sikafikile lapha eParliament kwabe sekuhlonishwa labo labasishiye ngaso lesifo se-COVID-19 labangetulo kwemakhulu lasithupha over 600 kodwa-ke noko sesiqhubekela kuyo inkulumo yembube emhlaba lokube ingqayizi vele kube kuthi inkosi yemhlaba ivele iyatise umhlaba weSwatini kwekuthi kuside ngenyanga kaJanuary usasuka umnyaka kwatholakala ukuthi seyibambiwe lomkhuhlane iCovid-19 kodwa-ke isilo semhlaba sidumisa lapha nebekunene umuthi noma amaphilisi lalwa nekwanza kwamagciwane njengemtimbeni antiviral drugs lethi imbube emhlaba ivele yasebenzisa lelo philisi kwakhanya ukuthi ngemva kwamalanga sevele seyalulama idumisa-ke belivele eTaiwan lekubonakala ukuthi ngibo-ke labalime inzima lebonakala kwesibili ekuthenini lawo maphilisi afike lapha eveni kutawo lapha sona silo semhlaba lekubese-ke sekuvele kuvula umbhodo wekuthi inkosi ithume uhulumende ukuthi akente taba ukuthi lawa maphilisi avele kubonakala ukuthi ayefika lapha eveni laseSwatini inkosi yemhlaba ithinza lenye indzaba lebalulekile indzaba yemjovo wekugoma wona lo mkhuhlane ivaccine njengoba sathi belilanga ukuthi emavela amanyenti buthaphuthaphu afunela Steve dawo noma ke sive sawo lawo mavi wona-ke ungathi lo mjovo ivaccine ithi imbube emhlaba cha uhulumende uyayisebenta sibili lendzaba le kodwa-ke kungathatha emalanga ikakhulu ngobe buthaphuthaphu idemand isetulu sibili ngilelo nalelo live liveta bonsombulwana masinyane ukuthi livele litholeke leyo vaccine kuze ukuthi sive sitawuphila kodwa-ke inkosi yemhlaba ichaza nalokuthi nalama processes bonakala ukuthi akusiyo la lesingathi amelula dinengi letingoni kumele ukuthi kwenziwe kito kuze ukuthi live litoba nesiqiniseko ukuthi ekugcineni kako konke ivaccine letholakele lapha eveni leSwatini ngileyo letawasita emaswati nekuthi ngileko lesezingeni lelisetulu ithinze-ke inkosi yemhlaba inkulumo yayo ithinze inhlangothi letinyenti ngathi nje imbube emhlaba ihlabe esikhonkosini kakhulu naseyikhulumana ngendzaba yemnotho kokuthi yebo wena timali telive lebetibekele ukuthi lithuthukise lona live kubonakala ukuthi setiyathathwa setifakwa kiyo lembi lelibhekene nayo live ithi-ke inkosi yemhlaba netingungu telive noma tingakathinzekile ukuyaphi kakhulu ngoba live belibanjiswa tihlobo talo netinhlangano ekuthenini lesimo likwadi ukuthi lesifukamele kodwa uhulumende inkosi imthuma kokuthi indlela lasebenzisa ngayo timali telive akavela ayibukisise avela aqiniseke netinhlelo tonke takhe tekulwa nekudlatshatiswa kwetimali tembuso noma sikazi nje khobaniswa kwetimali tembuso i-corruption ngobe lokho live utawuvele kulibisele emuva nayike indzaba leyithinzako inkosi yemhlaba indzaba yokuthi lokubhedvuka kwalo mkhuhlane sekushiyele live ngisaya ukuthi selike libuke ukuthi lingetela abanayo yini indzawo lapho kungavele kwakhiwe imithi khona kuphindze kube nemishina nebuciko bekuthi busheshe bubonakale bungoti betifo letingahle libhedvuke kwakhiwe-ke nayo imijovo yekugoma nasekubonakala ukuthi nathi letifo setivele setibhedvukile lenye-ke indzaba sengifika ngasemaphethelweni indzaba ye-National Vision 2022 silo semhlaba sithi lo mkhuhlane i-COVID-19 leli phupho lelive ulitsikabetile ngendlela lesimanga lena ubala ubuka lokho ukuthi ngiyakhola tinyanga setiyimfica khona lapho ukuthi sifike kulowo mnyaka wa-2022 ithi inkosi yemhlaba kulukhuni nekuthi kungabukwa lokho ukuthi ngimuphi umnyaka longabekwa-ke ukuthi sitawuthi-ke nase sifika kulo mnyaka lo sithi cha sesilifezile liphupho kodwa-ke ithi inkosi yemhlaba ngalokuthi kuseta i-vaccine nalamanye ama-interventions ahulumende nelive lonke jikelele
yethemba ukuthi masinyane lo mkhuhlane utawuwenza uma singayibeka kanjalo noma kude lo wathi ukuthi kungaba into yenini kuze ukuthi live litawuphindze liqhubeke nalo ke leli phupho limemeteleke inkosini nemisebenzi leta usonyiswa nguhulumende lo mangalako ukuthi ingabe lemandla aloko abuyephi njengoba kubonakala ukuthi imali kude kodwa ke bantu kumele baqhubeke baphile inkosi emhlaba kulokunye ikhalele nemindeni yalabo lokubonakala ukuthi basishiyile ngenxa yawo lo mkhuhlane nokuthi ithi live lilahlekelwe sibili njengoba labanye babo ekakhulu labo bebakhulumende bahambe nebuciko bekungasita live enhlelweni dalot entuthuko kunyenti ke nine bekunene lokuthola sive lengathi imbube emhlaba ivele yaniketa sive lokho lebe sibheke kuva lokube inkulumo lebeyicuseke qukethe umlayedo